Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu washhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখতেছেন এডুকেশনাল বাংলা থেকে আমি বলতেছি মোহাম্মদ দিলাওয়ার হোসেন সাইদি। তো বন্ধুরা, আজকে আরো একটি ভিডিও দেখব, যে ভিডিওটি হলো কাতার বিশ্বকাপ উপলক্ষে ডক্টর জাকির নায়েকের কিছু কথা। সেই কথাগুলো আমরা শুনবো এবং তার কথা শুনে কাতার ফুটবল বিশ্বকাপে তার কথা শুনে 4 জন খ্রিস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আমরা সেই ভিডিওটি দেখব। আর যেই চ্যানেল থেকে এই ভিডিও নেওয়া হয়েছে ডেসক্রিপশনে ওই চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এবং এই ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা যাবেন, যে দেখবেন। চলেন আমরা ভিডিও দেখি, তারপরে কিছু কথা বলি। চলেন ভিডিওটা দেখা যাক। The question. Hope you're convinced. Brother, hope you're convinced with the answer. Yes. Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grant all of you Jannah. আর বক্তব্য শুনে 4 জন মুসলমান হয়েছে। আমরা শুনছি অনেকে অনেক কথা বলছে, 500 জন বাংলাদেশে আমরা অনেকবার শুনছি, বাট কতজন না 4 জন মুসলমান হয়েছে। আপনারা প্রমাণ সহ দেখতে পারেন, ভিডিওটি দেখে দেখেন। Whatever religion we are, but just like citizenship, you know, he's from this country or that country. When they declare this very nice password, which is known to everybody, it's not a password, then they gain a special brotherhood, which is the brotherhood in Islam. Come on. Just be careful. So you can stand. Can we have some question first? Can you give the microphone to them? May I know your name, brothers? Can I have their names? Jomar. Jomar. Yeah. Your brother? My name is Vincent. Wilson. I'm Gilbert. Sorry? Gilbert. Stephen. Seated. I would like to ask you a question, that do you believe that there is one God? All of you? All of you believe? And do you believe that Prophet Muhammad is a messenger of God? Do you believe? Do you believe that Jesus, peace be upon him, is he God or is he a messenger? Messenger. What do you believe? Messenger, mashallah. Messenger? Mashallah. Yes, that is one of the fundamentals of faith, that we believe that Jesus Christ, peace be upon him, is not God but is the messenger of God. Back to my question. That Allah gives permission to kill a person. Just what we did, just what happened, and nowadays. The brother asking a question, that does Allah give permission for you to kill any other human being? The hadith is quoted that if there is a tie, like the hadith, he quoted 3 hadiths. One hadith says that if there is a peace treaty between the Muslims and the others, you have to protect that person. If you don't, then you will not enter Jannah. The second says that you cannot kill a person who is under peace treaty. If you do that, you shall not enter Jannah. All these verses talk about you should not kill any other human being which is under treaty. There's also another verse in the Quran which I quoted in my talk, which is a very important verse in the Quran. In Surah Ma'idah chapter 5 verse number 32, which says that if anyone kills any other human being, whether it be a Muslim or non-Muslim, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. And if he saves any human being, he has saved the whole of nation. So according to the Quran as well as the Hadith, you cannot kill any innocent human being. And your question, who can you kill? Only that person, as the Quran says, unless you cannot kill any other human, unless he spreads corruption. So if a person spreads corruption in the land, then you can kill him. Do not kill any other human being unless he commits murder. If someone has murdered someone, and then if you murder him, Quran gives permission. Secondly,
if he spreads corruption in the land, for example, if a man goes and rapes a woman, it is spreading corruption. So the penalty in Islam for rape is death penalty. So the only two places where you can kill any other human being is that if he is spreading corruption in the land or if he has committed murder. Spreading corruption can include many things. For example, as I said, committing rape of a woman. So if these two things are there, these two are the only time where death penalty can be given, and the Sharia specifies where death penalty can be given. If you read the hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there are cases where death penalty can be prescribed. In all the other cases, if you kill any other innocent human being, if he is not spreading corruption in the land, and if he has not committed murder, then it is as though he has killed the whole of humanity. Hope that answers the question. Right. Hope you are convinced. আর কথাগুলো আমার অনেক ভালো লাগে। I hope you are convinced with the অনেক answer. সুন্দর কথাবার্তা। So would you like to take the shahada now? A request of the brother again. I prefer that the people should be down. They should not be called on the stage. So I can interact. I'm turning my back to the audience, to the camera. Okay, as I was saying, that all of you believe that there is one God. একটা ভালো উদ্যোগ নিচ্ছে। Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? And you যে এখন believe কথা হলো সে হলো that Jesus ব্রাজিলিয়ান। Christ, peace সে be upon him, is ব্রাজিলের the নাগরিক। messenger of God? সে মুসলমান Is হইতেছে এখন। anyone forcing you to সে accept মানে Islam? তার প্রশ্ন করব, এই Are you প্রশ্নগুলোর doing out of অ্যানসার your own দেওয়ার free পরে will? তার কাছে ভালো লাগলে সে Out of your own মুসলমান free হবে। will? ইনশাআল্লাহ তারা মুসলমান Are you হবে। doing it out of your own free will? Is anyone forcing you? Okay, ইসলাম I'll ধর্ম just গ্রহণ say করব। it in Arabic. The same thing, that there is one God and Prophet Muhammad is the messenger, and you repeat it. Inshallah after me. Ashhadu. জি, এটা মুসলমান Can you give হইতেছে। the microphone, please? ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেছে এখন। চারজন একসাথে। আলহামদুলিল্লাহ। Ashhadu. Ashhadu Allah. Allah Ilaha. ilaha Illallah. illallah Wa ashhadu. wa ashhadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Abduhu. abduhu Wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and and I bear witness I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, we go Muslim. মাশাআল্লাহ। And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grant all আল্লাহ of you আমার ভাইদের জন্য Jannah. গ্রহণ করে খুব ইনশাআল্লাহ। সুন্দরভাবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখলাম, ভিডিও দেখে আমার কাছে অনেক সুন্দর লাগলো। তার ভিডিও এমনিই পার্সোনাল ভাবে আমার কাছে অনেক সুন্দর লাগে। দেখেন সে কাতারে যে লেকচার দিয়ে এরকম অসংখ্য সে মুসলমান করছে, মানে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাইছে অনেকরে, কোনো ফোর্স করে গ্রহণ করায় নাই, তারা নিজ থেকে গ্রহণ করছে, তার কথা শুনে ইসলামের উপর স্টাডি করে তারপরে তারা গ্রহণ করে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আমার তার কাছে তার ভিডিও আমার অনেক ভালো লাগে। আপনারা যদি এরকম ভিডিও পেতে চান তাহলে প্লিজ এই ভিডিওটাকে লাইক দেন এবং কমেন্ট করেন। ডক্টর জাকির নায়ক স্যারের ভিডিও যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে ডেসক্রিপশনে এই ভিডিওর ফুল লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। আপনারা ওই চ্যানেলে যাবেন, যে ভিডিও দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি আমার এই ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলও সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি এই ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবেন। সো হ্যাভ এ গুড ডে এন্ড গুড বাই।